Hey ho einen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. Und da ist ein Falke. Ah, gut, den Trank des Lebens können wir nicht gebrauchen. Dann gehen wir mal in die Stadt Sheraton. Sheraton. Well, we finally made it. We sure took the scenic route. And the big bearded meanie didn't follow us, did he? Don't worry, he'd never follow us into a place like this. Hey, check out this shop. It looks pretty interesting. Welcome. Please browse all you want. Looks like antiques. They're very nice. Why do all the folks around here seem so tense? Word is, foreign spies broke into a military laboratory in the capital. The king sent his personal guards here. They're interrogating anyone who even looks at them funny. Not very good for business, that's for sure. Right. Wow, that cup is so pretty. Yeah, it's pretty all right. Pretty expensive, that's for sure. You have a good eye, young lady. That's a genuine Efreet-fired cup. Is that right? So this was handmade by Efreet? Well, I highly doubt that. It looks like these patterns are far too wild. Efreet values order over all else. Well, you talk as though you've had the honor of breaking bread with one of the four great spirits. Your observation is accurate. True Efreet-fired ceramics are known for their geometric precision. That's odd. The stamp here says that this set was made over 18 years ago. I see. Yes? What about it? That's quite peculiar. If I'm not mistaken, mankind lost the ability to summon Efreet around 20 years ago. Efreet didn't make it? What a shame. That's so disappointing. But even still, I think it's a lovely cup, so I'll take it. Of course. I'll even be happy to offer you a nice discount. I got quite a good deal, thanks to your help. I'm Dressel Cheryl. Pleased to meet you. And I am the young madam's butler, Rowen. I'm happy to be at your service. Thanks again. You simply must join me for tea at my manor. Well, who are we to turn down a free lunch? Shall we swing by later? I live just south of the Central Plaza. I look forward to seeing you. Do we really have time for that? Well, I can think of several reasons we might want to take advantage of her hospitality. He's right, actually. Staying at an inn could be risky with all these guards everywhere. Very well then. We'll take time for some tea after we traverse the town. Jo. Cool. Ich möchte kurz labern. Davon haben wir noch, obwohl hier kaufen wir nochmal 2 von. Ja, schön, wir haben Eisenkraut. Stimmt. Dann gucken wir erstmal, der Waffenladen. Perfekt. Dann kommen wir nämlich hier nochmal auf ein paar schöne Sachen. Objekt brauchen wir weniger, Zubehörrüstung brauchen wir. Ich glaube, wir nehmen einfach die harten Schuppen, weil die haben wir zu 26 und dann, obwohl, wenn ich den Rüstungsladen schon so hoch leveln kann, dann level ich ihn auch.
Und den Rest verkaufen wir erstmal. Das Geld für die Waffen und die Rüstung habe ich nun mal erstmal nicht. Und sie bringen ein bisschen Geld. Hey, dann. Tada. Ich muss nur noch den Waffenladen finden. Der müsste hier sein, oder? Nee. Hä, wo war denn der Waffenladen? Da ist der Betrüger. Hi. Okay. Ja, was kaufen? Wo ist denn der Waffenladen? Dann gehe ich halt da hinten hin. Da vorne ist der Waffenladen. Ich erinnere mich. Auf dem Hauptplatz. Jetzt links, genau. Wow, what a huge city! I've never been anywhere like this before. Hey, there's too many people and it's super noisy. Okay, das habe ich schon, aber... Oh, den Stab hat die schon. Und das Schöne ist, wir können auch noch ein bisschen verkaufen und jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal zum Rüstungsladen, da sind wir gerade dran vorbei. Gucken wir mal. Dann war Hartmanteltricks, Federumhang, Bronzehelm, Schapka. Ich glaube, es reicht schon erstmal. Ja, und dann verkaufen wir erstmal. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir... Wartet mal. Du hast hier 15 frei, war doch klar. Windschutz und solider Schutz. Tut mir leid, dass ich weniger... Ah, nee. Sie hat den Giftwehr, sie hat den... okay, doch, hat eigentlich alles. So, jetzt muss ich trotzdem noch das Eisenkraut verwenden und ich gebe es ihr hier. Weil die davon am wenigsten hat. Das ist ein wenig auszugleichen. Na gut. Hier sind wieder die Killertauben. Are you nervous about something? No one's ever asked me over for tea before. It seems I'm a bit excited. Na gut, dann gehen wir mal weiter dahin. Gibt es da irgendwas zu sagen? Irgendwie... Naja. Erstmal. Morgen ist Weihnachten. Und das Wetter ist genau so. Okay, jetzt ist es dunkel. We've been waiting for you. Wow, you live here? Rashigo soldiers! Wait. Who was that? Have our guests departed? Welcome back. Brought your friends, I see. Klein, let me introduce you. Oh, I never got their names. I hear you came to my sister's aid. I'm Klein Cheryl.
I'm Drissel's older brother, as you've no doubt guessed. Lord Klein is the governor here in Sherrilton. Really? How rude of us to keep you waiting outside. Please, let's continue our conversation in comfort. I see. So you protected my sister from wasting her money on worthless trinkets again. It's not worthless. Besides, I got a good deal and made some new friends in the bargain. Wahey! Rowen, please look after our guests. It would be my pleasure, sir. I have some matters to attend to, if you will excuse me. I've got to run too. Huh? Nature calls. I better leave now before things get messy. So you're on some great journey, right? You simply must tell me all about your travels. I've never even been out of this town. I want to hear all about the faraway places you've been. I've never been outside either, but then... Ellie became pals with Jude and everyone. We crossed mighty oceans and explored forbidden forests. We saw giant waves and toadstools that made everyone cry. You actually sailed across the sea, Ellie? I've never even seen the sea before. What was it like? It's vast and wild, teeming with dangerous creatures. There are giant octopuses pretending to be rocks. Rock octopuses? You don't say! And fish and eels and clams. Oh, I've seen clams. The shells anyway. They sell shell jewelry in the shops in the plaza. It's all so gorgeous. That sounds really nice. I'll give you one of my favorite pieces as a present next time. As a token of our friendship. Icky clams turned into pretty jewelry? This I gotta see! So giving presents is a way to establish friendship? Why yes. To the giver, a present is a symbol of trust. To the receiver, a present serves as a warm reminder of our friendship. And getting stuff for free doesn't stink either. I see. It would appear my young mistress has made some very good friends. Make yourselves at home. Help yourself to tea and treats. Ja, ich kann wieder laufen. Ja, oh Gott, Alter. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die ich jetzt mal beantworten möchte. Bin total verplant, das tut mir jetzt schon leid. Und die erste kommt von Manek, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und lautet: Spielst du LOL und wenn ja, auf welcher Rolle? Und wer LOL nicht kennt, also League of Legends, das ist ein Spiel für den Computer und der Pokebazi mag das Spiel sehr. Oh Gott, ich wusste nicht, dass Cutscenes kommen, ich dachte, die labern I noch. have been in the service of Lord Klein for about 2 years now. Mhm. He is a fine ruler despite his youth.
He believes in freedom and equality for his people. If he has any real flaw, it's that he spoils Lady Dressel too much. Okay. Also, ja, und es gibt da halt so gesehen den Top-Laner. Also, es ist schwer zu erklären, aber wie ich gerade gesagt habe oder angedeutet habe, ist Top-Lane meine Rolle. Weil ich mich da am wohlsten fühle auf der Solo-Lane und die Midlane für mich ein bisschen kacke ist, weil es so viele Möglichkeiten gäbe, mich zu ganken und ich bin nicht so der Fan davon, also überfallen zu werden und deswegen bin ich sehr zufrieden mit meiner Top-Rolle und ich spiele Ramos und Maokai als Champions. Wenn es jemand interessiert und da ist ein Vogel drin. Okay. Okay. Also, ja, ich spiele LOL, ich spiele Toplane, ich spiele Ramos und Maokai. Und dann reden wir mal schnell mit Mila. Und ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, dass ich ruhiger bin, aber ich bin leicht kränklich und wollte es aber aufnehmen. Und diese Vögel, warum stehen die bei Vögel? Coole Vögel. You can't take your eyes off these things. You that into antiques? No, not particularly. I'm simply fascinated by the illogical proclivity of humans to apply an abstract concept like beauty to everyday objects. That's, pretty deep. I've also been thinking about our current predicament. There's something to be said for hiding in plain sight, but we should not tarry here for long. Yeah, we shouldn't overextend our stay. They've been so good to us already. Okay. Dann gehe ich jetzt raus. Klein, why the unfriendly face? I'm afraid I can't permit you to leave just yet. Now that I know it was you who infiltrated the laboratory in Fenmont. What are you talking about? Save your denials. Alvin told me everything. He did what? Now what? Will you hand us over to the military? No. I want to know what you saw in that facility. Rashigal has undergone dramatic changes, ever since Noctigal acceded the throne. Even those of us in the 6 ruling houses are not told of his activities. The military is holding people captive and draining their mana to develop a new weapon. Human experimentation? He would go that far? I'd like to believe you're lying, but all the pieces fit. So Noctigal is the man behind the experiments? The king of Rashigal? He would have to be. It's hardly hospitable to keep Dressel's friends captive in our home. But you must leave this city at once. Thank you, Lord Klein. Ja gut. Also Orwin, wir beide reden nochmal, aber jetzt verlasse ich das Haus. Gut. Dressel's house sure is huge. Yeah, this might be bigger than my entire school. There's a bunch of kids in Sheraton's Plaza. Looks like some of them are your age. Why not try to talk to them?
Will nicht sagen, aber es wird sogar eine Quest. Wir müssen, glaube ich, irgendwas Pinkes holen. Super cute! I've never seen anything so pink before. Super never! What is it? I was just wondering. What the heck are they talking about? You don't have to be scared. They're just children. Go on and ask them. Excuse me. What's the cute pink thing you're talking about? You were spying on us. We have nothing to say to spies. Super nothing. Just give us a quick peek. Whoa! That weird thing talked. What is it? Like super weird. He's not weird. He's Tipo. Tipo? Well, whatever. I'm still not going to show the cute pink thing to someone like you. Fine. Ah, phooey. But if you can show us that you love the color pink, and prove you're a true pinkist, I may consider it. Prove I'm a pinkist? How? By bringing us super rare things that are pink. For example, start with a peach berry blossom. Bring us one of those, then we'll talk. We'll super talk! Ja, das ist halt so eine Quest, dass man hin und her laufen muss. Also daher. Yay. So, Alvin. Mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Hey! Don't hey us. Alvin! You tattletale! You jerk! You tattle jerk! How much did Klein pay you to sell us out? Sell you out? Such an ugly phrase. Money isn't the only currency, you know. It's no secret that Lord Klein is unhappy with the current government. If we want info, we have to give some in return. It's called a trade. I told him what I know, and he gave you some juicy info in return, right? King Noctigol of Rashigol is the man responsible for everything. So long as he remains alive, he could construct a second or third Lance of Kresnik. You're going to assassinate the king? What choice do I have? I can't allow him to continue, even if his death throws your country into chaos. I suppose it's the lesser of two evils. We can't let him keep sacrificing innocent people for their mana. Hey, you're the people from the wanted poster. Whoops. I suppose strolling about wasn't the smartest idea. Wind from the southwest, 2 meters per second. A nice breeze. What are you doing here? Please, allow me to handle this. Hey, Gramps, step out of the way before you break a hip. Oh dear me, what a fearsome trio. A bit on the sloppy side, though. You two in the rear. Isn't your formation a little wide? If you stand so far apart, how will you help your comrades in a moment of crisis?
Shut up, like we need your tactical advice. And you, good sir, aren't you standing a little too far forward? From there, you might be able to catch me, but the good people behind me, on the other hand... There's a good soldier. Yeah, what the? Now, if you'll excuse me. Everyone please follow me. Rowen, that was awesome! You sure showed those meanies! Dear me, you misused the word awesome. It was merely a delay tactic. Whatever it was, you saved us, Mr. Rowen. Just Rowen is fine. What do you need from us? My, get right to the point. Indeed, I have a favor to ask of you. Of us notorious criminals? This can't be good. The King of Rashigal came to the manor earlier and ordered our citizens be drafted into service. What? Noctigal was here? Yes, the man you saw leaving by carriage earlier was King Noctigal himself. So he's the king of Rashigal. Why is he forcing people into his service? Maybe he needs more experimental subjects? My master couldn't abide seeing his people in danger. He set off to rescue them. But Noctigal is not one who takes disobedience lightly. Is Drasel's brother in danger? Undoubtedly, and I wish to rescue him. Will you assist me? Any brother of a pal is a brother of mine, right, Ellie? We can't turn a blind eye at this point. We should help. Here we go again. For an honor student, you sure are lousy at learning lessons. It's settled. We cannot allow Noctigal to proceed with any plan that involves using that weapon. There's your answer. You have my thanks. The people were taken to Burmia Gorge. We must make haste. Ich könnte auch was sagen, aber nein, ich bleibe jetzt für die ganze Zeit. Ja, nicht schlecht. Ich wollte anmerken, dass Rowen mein absoluter Lieblingscharakter aus dem Spiel ist. Ich liebe ihn einfach. Wartet, ich kann die Leonkugel hat sie ausgeweitet gerade. Jetzt geht sie wieder zurück. Jetzt haben wir Angriff. Eine zweite Frage von den Toya. Ach, der süße Boy. Er fragt, gibt es denn den Osterhasen? Und ja, es gibt den Osterhasen. Und viele von uns kennen ihn schon. Nämlich Gio ist der Osterhase, wenn ihr es noch nicht wusstet. Weil es ist ja überall bekannt. Der Osterhase ist ein pädophiler Typ, deswegen lockt er ja mit diesen Eiern die Kinder in den Wald. Also, ja, ist Gio. Und Nintoya, du weißt, dass Gio auf dich abfährt, also der Osterhase steht auf dich. Können nicht viele von sich behaupten. Ja. Rowen. Ich mag Rowen. Also, ja, Osterhasen gibt es. Der lockt kleine Kinder in den Wald und ja. Und jetzt kommt eine etwas umfassendere Frage, die man auch vielleicht ein bisschen ernster nehmen kann als die Sache mit dem Osterhasen. Nämlich von
Sebastian Spaten oder Red QSR. Was denkst du, du wärst, also, du hast einmal zu oft Google benutzt, okay. Was denkst du, wärst du heute, wenn Pokémon nicht existieren würde? Eine interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Nee. Was wäre ich, wenn es Pokémon nicht gäbe? Oder, naja. Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht dieses Spiel Let's Playen. Denn ich bin eher so durch Pokémon bin ich auf die JRPG-Sache gekommen. Und bin daher auch auf Tales of gekommen und spiele deswegen halt auch Tales of. Also das wäre schon mal ein kleinerer Punkt, aber ich glaube, der größte Punkt, ich wäre allgemein nicht so Videospiele. Also ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt so behaupten, dass ich so Videospiele gar nicht so sehr mögen würde. Weil, naja. Mein erstes Spiel war nun mal, nein, mein erstes Spiel war nun mal Pokémon Blau, deswegen glaube ich, dass das ziemlich doof wäre. Ich überlege noch ein bisschen und ihr hört euch echt mal das hovische Eierprinzip an. If you leave an egg in an empty box and said egg gets crushed, the cause must lie within the egg itself. How's egg principle? It sounds obvious, but at the same time, not so much. 500 years ago, Professor How used that principle to deduce how spirit channeling works. Although people still channeled beforehand, right? They just didn't know what they were doing. Yeah, since spirits have no apparent physical form, people weren't aware they existed at all. But Professor How surmised that something had to be converting the mana from our mana lobes into arts. And that turned out to be spirits. Yep, his hypothesis was proven with the discovery of spirits that had taken physical forms. And because he figured out what was inside the egg, the age of spirit arts was born. Exactly, although there's still a lot we don't understand about spirits. Like Maxwell being a busty 20-year-old. Bet even Professor How didn't see that coming. Klein's quite the fool, attempting to directly defy King Noctigal. I too counseled him against it, but as you can see, he can be quite stubborn. Hey! Stop saying mean things about Dracel's brother! Klein is a good man. He most certainly is. Never have I met a lord who cares more deeply for his subjects. Indeed, he was kind and gentle long before he was a lord at all. 2 years ago, when I had nowhere else to go, he was gracious enough to hire me on as his butler. Sounds like he's really important to you. Very much so. And he's so cool! Way cooler than Alvin! I beg your pardon. I didn't quite catch that. I'm sure Klein is still safe. Of that I have no doubt. No harm will befall him on my watch. You and Cheapo are always together, aren't you? Because we're best friends! And because Cheapo's so cute. Really? What? Of course he's cute. Don't you think? Well, he certainly isn't not cute, in a way that I can't quite put my finger on. How can you not know? It's Cheapo. Oh, it's his little horns. Those are super cute. Those are ears. For shame! You're terrible with kids. I'm sorry. Schrecklich. Es sind doch, also ich hätte auch gesagt, dass es Hörner sind, aber na gut. Wegen der Sache mit der Frage wegen dem Pokémon. Also ich glaube, ich würde einfach weniger Videospiele spielen, wenn bis gar keine. Was Vor- und Nachteile hätte.
Okay, It's a fundamental tactic to switch in members who work best in a given situation. Use this opportunity to practice teamwork. Me? Well, I'd rather sit out, to be honest. Onward. Let's go, Cheapo! gut, interessant. Also, es ist halt jetzt wichtig, wo unsere Gruppe größer ist als 4 Leute. Now's our chance. Shoot. Now's our chance. It's not working? Boah, Alter. Total intensiver Kampf. Fighting the only answer? Und das Schöne ist, die Charaktere, die nicht mitkämpfen, bekommen auch Erfahrung. Also sie bleiben nicht underlevelt. Hat Vorteile. Ja, jetzt haben wir den Kulmer-Pfad. Ich hoffe, hier kommen nicht so viele Cutscenes, denn ich will ein bisschen labern über die Sache mit dem Pokémon. I guess even geezers like me are never too old for improvement. Das stimmt. Nein, ich will einfach nicht. Aha, na gut. Aber ich mag die Monster. Erinnern mich irgendwie hier gerade mega an Chihiros Reise in Zauberland. Wie hieß er? Dieser Typ mit der Maske. Also dieser Wurm mit der Maske, der total unheimlich war. Früher gehasst. Einfach der. Alter, ich laufe hier auch nur in der Sackgasse. In der Sackgasse, Alter, geht weg. Ich will jetzt hin. Alter. Warte. Das ist meine Spinne. Ja, gut. Ja, so nebenbei erwähnt die Rowen, Ellie und Mila Dude Konstellation wird hauptsächlich hier bestehen. Weil ich die mit der ziemlich gute Erfahrung gemacht habe und glaube, dass es auch weiter so bleiben wird, weil Rowen ist eher so einer, der halt auch ferne bleibt und nicht so wie Dude und Mila an den Gegner rangehen. Und deswegen ist das ganz gut mit Elise, weil Elise ja auch halt eher fernkampfmäßig ist und Rowen ist halt, er muss für manche Arts auch näher ran. Und das finde ich nie so geil, denn wenn nicht, dass Elise in Gefahr kommt. Danke. Ah, komm, Milas Freunde. You're going to Femmont to save your captured friends, right? We heard from Jude. Friends? Oh, you mean the 4. They're not your friends? Well, in a sense, they do help me accomplish the things I need to do. Then they're your friends, just like us. We'll help you too. Everybody get a hand in. To think I'd find myself on the receiving end of encouragement. Ja. Ich finde die Beziehung der 4 und Mila ein bisschen komisch. Alter, geh weg. Faceman. Faceform, ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding heißt. Aber es macht mir Angst. Oh, das ist ja so eine Spinne, Alter. Was ist das denn für eine Spinne, Mann? Geh weg. Oh, Orange, super geil. Dafür habe ich mich jetzt gerade mein Leben riskiert. Mann, ey. Okay, wenn Elise groß ist. So, Elise, do you know what you want to do when you grow up? Not really. Ellie doesn't want to grow up. Oh, why is that? If I grow up, people will laugh at me for holding Cheapo. We wouldn't laugh. After all, Tipo-'s your friend. He's right. Go ahead and grow up. You've got nothing to worry about. Really? Cross my heart. That's great, Ellie. Now you can grow up and get married like you wanted. Shh! That's a secret! Oh, who do you want to marry? Nobody! And there she goes.
finde diesen Humor so geil. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Alter, ich bin total... Wie ich mich auch immer wegdrehe. Okay. Ah, nee, okay. Das war schon richtig, wo ich gerade war. Gut. Dann geht's jetzt zur Schlucht. Ah, okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Gebiet größer... Ja, ich habe verstanden. Schrei nicht so viel rum. Blöde Scheiße, Alter. Boy, yo. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Und Frage des Videos ist, wie würde euer Leben denn aussehen, wenn es Pokémon nicht gäbe? Ja, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal und ciao.